ngày nay nên trong miền một mà hộp đào sắm anh muối trong chai chun bóng phồn nước không cầm lòng bể lockdown đi trà cứ một mà hộp lúc bên một thế scouts bay chia muối sạch ngoan. Today I have another simple menu to share with you during this lockdown. It is called cabbage soup with chicken. បន្តិចទៀតនេះសូមបងប្អូនមកតាមដាននៅគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ពៃក្តោប550ក្រាម10ក្រាមទឹកក្រៀម50ក្រាមដំឡូងបារាំង350ក្រាមខ្ទឹមបារាំង300ក្រាមការ៉ុត350ក្រាមខ្ញី60ក្រាមសាច់មាន់500ក្រាមទឹកត្រជាក់ 1.75 លីត្រអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេស៊ុបខ្នុរ3ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ1ស្លាបព្រាបាយ2ស្លាបព្រាបាយស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងជីកន្សុយដើម្បីរោយពីលើស៊ុបរបស់យើង For our cabbage with chicken soup is already cooked. So let us come along to see our ingredients and how we cook together. 550 gram of cabbage, 80 gram of dried bean curd stick, 50 gram of dry mushroom, 350 gram of potato, 300 gram of onion, 350 gram of carrot, 60 gram of fresh ginger, 500 gram of chicken drumstick, 1.75 liter of cold water, 2 teaspoons of salt, 3 teaspoons of chicken powder, 2.5 teaspoons of sugar, 1 teaspoon of ground pepper, 1 tablespoon of minced garlic, 2 tablespoons of coriander and spring onion for garnish. បីយើងហាន់ជាចំណិតអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះពពុះសណ្តែកយើងត្រូវត្រាំមុនចាហើយយើងកាត់ជាចំណិតហ្នឹងកុំឲ្យទូចពេកណាចាហើយផ្សិតក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវត្រាំមកយកមុនចាដើម្បីស្ងោរទៅវាឆាប់ឆ្អិនដំឡូងយើងកាត់ជា2ខ្ទឹមយើងកាត់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំកាត់ជា4ហើយនឹងការ៉ុតហើយនឹងខ្ញីចាសាច់មាន់ខ្ញុំពលាវាយកឆ្អឹងចេញសិនហើយខ្ញុំហាន់សាច់ផ្សេងគ្នាចា I wish to show you briefly how I chop vegetable and meat. For the cabbage you can cut according to your wish, but I just show you how I cut it, okay? And bean curd stick, I chop it not too short, and we have to soak it overnight to cook it quicker. And the same with the mushroom, dry mushroom, you have to soak overnight. And the way I chop it depends on how big and how small. And potato, I just chop in half because it's not that big potato. And onion the same, I chop in 4, and a carrot and ginger. Chicken drumstick, I just peel off the skin and the meat, I separate it, and then I just chop it not too small, okay? Big pieces should be fine. First of all, we have to put our measurement water in the pot. And that one ginger, we put in the water first because we want the full flavor of ginger in our soup. And then we put the bean curd, and then we put our mushroom. Okay, we have to put the salt first because it make the soup it taste nicer. យើងត្រូវដាក់អំបិលមុនណាដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិជាមួយស្រាប់ហើយនឹងទឹកយើងហ្នឹងណាចាឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយដាក់ស្ងោរវារហូតដល់វាពុះចាហើយចាំយើងមកមើលវា
Yeah, you have to cook it until it brings to boil. Okay. Rồi nóយើងឃើញទឹកឃើញស៊ុបយើងពុះហើយណា we can see our soup now it's boiling. So now the next step we need to put our meat in. យើងដាក់សាច់យើងចូលណាដាក់ចូលហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅ you stir a little bit and then you can put យើងអាចដាក់ស៊ុបខ្នុរយើងណា you can put the chicken stock now and then they keep on boiling យើងបង្ងាស់តទៅទៀតណាចាចំពោះស៊ុបយើងខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់បន្លែណាឡើយណាប៉ុន្តែយើងអាចឃើញណាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើចា For our soup I haven't putting our cabbage yet but you can see that how yummy it look okay very tasty so បងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នា Don't forget to make this soup very simple but tasty មើលទៅសាមញ្ញណាចាប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ចំពោះស៊ុបយើងណាចំពោះការ៉ុតបើបងប្អូនហាន់ធំបងប្អូនអាចដាក់ជាមួយផ្សិតហើយនឹងពុះស្ដែកយើងបាន For our carrot if you cut a big chunk big pieces you can put it first with our dry mushroom and bean curd as well okay bean curd stick now it's been boiling for quite a while now so it's time for us to do some testing whether the carrot and potato already cooked យើងឥឡូវយើងបានពុះមកពុះធំហើយណាចាឥឡូវនេះយើងមកធ្វើតេស្តការ៉ុតហើយនឹងតឡូយើងតើឆ្អិនឬនៅចាទៅពេលយើងដាក់ហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅណាចាកូរវាឲ្យវិតទឹកចា we stir a little bit for the cabbage to mix well with the stock okay our soup and បន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមបារាំងណា next the last one we put our onion ហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅឲ្យវាលិចទឹកណា and you stir a little bit more and then make everything all the veggie and stuff the stock have to cover all the veggie ឲ្យទឹកស៊ុបនោះវាលិចបន្លែយើងទាំងអស់ហើយណាចាដាក់ស្ងោរវាតទៅទៀត okay and then the final test we will do it after this one cook យើងនឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតណាមុននឹងយើងដាក់ចុះចាមុននឹងឆ្អិនមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើណាចាមិនទាន់ឆ្អិនទេប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើ wow it looks delicious and it's not yet cooked ឥឡូវយើងឃើញថាស៊ុបយើងពុះហើយណាចាហើយចំពោះស្ពៃហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងអត់ចំអិនយូរទេចា For our soup you can see it's boiling and for our onion and cabbage it doesn't take long to cook so that means it's already done our soup but before we take it out មុននឹងយើងដាក់ចុះណាយើងត្រូវដាក់ម្រេចយើងចូលណាចា you put the pepper in before you take it off the stove yeah and then stir it well okay wow so yummy ឆ្អិនហើយចាបងប្អូនយើងលើកចុះហើយ now it's cooked okay how do it look it looks yummy isn't it yeah ឆ្ងាញ់ណាស់ចាភ្លក់ហើយចាពេលនេះបងប្អូនអាចភ្លក់ណាតើបងប្អូនចង់បានដូចថារសជាតិយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចថែមបានណា it's time for you to do some testing and adjust to your taste accordingly okay របស់យើងនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចា this soup is so delicious I hope that you will cook with my recipe បងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូដ៏ខ្លីរបស់នាងខ្ញុំនេះ so if you like my video today please ឥឡូវនេះដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមនេះសិនហើយចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតតាមរយៈវីដេអូក្រោយនេះខ្ញុំ it's time to say goodbye and we see each other again in the next video please everyone take care ថែរក្សាខ្លួនសូមឲ្យជៀសវាងជំងឺ COVID okay please everyone take care
of yourself and be safe and stay home. Bye bye for now. See you.